యూఎస్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు యూనివర్సిటీస్లో కన్ఫ్యూజన్ అవుతూ ఉంటారు. లైక్ usually the private universities came out of that. The tuition fee would be expensive compared to the public universities. రీసెంట్గా ట్రంప్ రావడం వల్ల స్టూడెంట్స్ అయినా పేరెంట్స్ అయినా చాలా భయపడుతున్నారు యూఎస్కి వెళ్ళాలి అని అంటే. Most of the time like media hype ఒకటి జరుగుతుంది అక్కడ. వీసా రిజెక్షన్స్ కి there will be many reasons. మనం లోన్ తో పోతుంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు వెళ్ళినప్పటి నుంచి వాళ్ళు లోన్ పే చేసేదానికే ట్రై టు ఫైండ్ వే ఈ పార్ట్ టైం చేసుకుంటా దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు ఫర్ యాక్చువల్ స్టడీయింగ్ అనేది. యూఎస్లో స్కాలర్షిప్స్ గురించి ఏమంటారు? ఓపీటీ అనేది ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్. యూఎస్లో సేఫ్టీ టిప్స్ ఏమైనా చెప్తారా స్టూడెంట్స్కి? యూఎస్ బేసికల్గా మనం అనుకున్నంత డేంజరస్ కంట్రీ ఏం కాదు, వెరీ సేఫ్. ఫైండింగ్ క్యాంపస్ జాబ్స్ ఈస్ గెటింగ్ బెటర్ నౌ. బిఫోర్ లైక్ ఒక జాబ్ ఉంటే 100-200 స్టూడెంట్స్ అప్లై చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ దట్ రేషియో హస్ కమ్ డౌన్. యూఎస్లో జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది సార్? అసలు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి? రైట్ నౌ ద జాబ్ మార్కెట్ ఈస్ నాట్ దట్ గ్రేట్. వీసాకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మీరు ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్కి? ప్రిపరేషన్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. ఆ స్టూడెంట్ పోయే ప్రోగ్రాము, వాళ్ళు పోయే కాలేజీ. నేను ఆల్వేస్ ఐ బ్లేమ్ పేరెంట్స్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. 30,000-40,000 ఖర్చు అవుతుంది, మా దగ్గర 10 ఉంది. ఎవరో కన్సల్టెంట్ చెప్పాడు, ఓకే 10 ఇయర్స్ ఇనఫ్, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోతుంది, తర్వాత అక్కడ పోయి పార్ట్ టైం చేసుకొని కట్టేసుకోవచ్చు అని చెప్తే డోంట్ లిసన్ టు దమ్. డోంట్ నో అబౌట్ ద అదర్ కంట్రీస్. యూఎస్లో అయితే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అన్నమాట. కాలేజెస్ మ్యాండేట్ చేస్తుంది. హాయ్, దిస్ ఈస్ పూర్తిక ఫ్రమ్ గ్లోబల్ క్వెస్ట్. యూఎస్ వెళ్ళడానికి ఈ మధ్య స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ చాలా భయపడుతున్నారు, ఎందుకంటే అక్కడ జరిగే సిచ్యువేషన్స్ అండ్ జాబ్ మార్కెట్ వల్ల. సో ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నిటిని క్లియర్ చేయడానికి మన ముందున్నారు మిస్టర్ ప్రసీన్ ఇందుపూరి ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ. హీ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ అబ్రాడ్ స్టడీస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ యాజ్ వెల్. హాయ్ సార్. Hello. Yeah, can you introduce about yourself? Sure. Hi, my name is Prasad Indipuru. I'm a IT guy by profession and international student recruitment as a side gig. And I work with different universities in US, mostly public universities. I work closely with them and with the admission processes and other logistics with international students. So yeah, I mean, plus I've been doing that thing for last 4 years. And we have already recruited many students in over past 4 years with many universities, and they have a strong as a student network in those universities. సార్, యూఎస్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు యూనివర్సిటీస్లో కన్ఫ్యూజన్ అవుతూ ఉంటారు. లైక్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ తీసుకోవాలా, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ తీసుకోవాలా, దానిపైన మీరు ఏం చెప్తారు? US, there are like multiple public universities and private universities. Nothing wrong going for the private universities. Usually the private universities came out of that. The tuition fee would be expensive compared to the public universities. And I'm not taking any names there. There are some private universities which are not like as good as the other public universities. But if you look at the Ivy League universities, we call like there are some colleges as an Ivy League, so top rated universities. Right? Most of the Ivy League universities are private colleges, not the public ones. But at the same time, there are many private universities which are not that good as the public universities. Right? So while choosing your universities, doesn't matter, do your homework and do your due diligence, and then ask your friends or relatives, anyone staying there, and then you decide, right, whether that college is worth it to get a degree. Right? Getting a degree from any junk university is not at all useful for anyone. So first of all, you do your thing. You ask your friends or colleagues or your relatives or anyone there, and then. And you do online, right? You go online, you can find so many forums out there, like they'll say about what kind of university is that, like is it a good one, or what I suggest is, right, if at all you're going for any private universities, look at their history, right, how long it's been there, like most of the universities are more than 100 years old, so that kind of universities, they're okay, but any universities that are started recently or anything, just be aware of it, and then come check with your friends over there, relatives or anyone, and then you decide. But there is no such thing, right? You only have to go to the private universities or you only go to the public universities. It all depends, like the programs that they offer. The program that you are looking for may not be offered in a public university. So
obviously you have to look for a private university. And also keep in mind that tuition fee is the one, right? If you have any financial constraints, make sure you go and then check like how much it's going to cost for the whole program and the living expenses and then so that you won't get surprised when you go into the school, right? So the consultants might say, okay, it will cost you $20,000. They won't say any, all the fee. They might say only portion of it. When you add up everything, so they might say $20,000. That might be for 1 year. So usually, whatever the fee the universities put on their website, mostly they are for 2 semesters per year. So we need to double that money amount to get for the whole program. So we need to think about the whole program, not just the 2 semesters or 1 year. So those are the things that you should keep in mind while you choose the private universities. There will be some surprises if you don't get into details about all this tuition fee and other expenses. So that's the only one thing that I can say. And also make sure whatever the program that you are looking for is good. That is, and that college is top-rated program in the college. Yeah, whether it's public or private. రీసెంట్గా ట్రంప్ రావడం వల్ల స్టూడెంట్స్ అయినా పేరెంట్స్ అయినా చాలా భయపడుతున్నారు యూఎస్కి వెళ్ళాలి అని అంటే అక్కడ ఉండే సిచ్యువేషన్స్ వల్ల జాబ్ మార్కెట్ వల్ల దాని గురించి మీరు ఏమైనా చెప్తారా? అది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైక్ మీడియా హైప్ ఒకటి జరుగుతుంది అక్కడ. సో నథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ యాజ్ ఐ నో. ఇమిగ్రేషన్ రూల్స్ అనేది ఇప్పుడు దాకా స్టూడెంట్స్కి ఏమీ చేంజ్ కాలేదు. ఇన్ లైక్ దట్ ఫర్ పాస్ట్ maybe so many years, and it's same thing is continuing. The only thing is they are implementing it more strictly. That is, no immigration rules have changed as far as I know. So only regarding the part-time work, so it's already there, right? So students should not work outside the campus while they are doing their while they are studying, right? So that's been there forever. But recently our students, they started misusing it and then they started working outside part-time jobs and stuff. So now after Trump came into power, they are implementing it more strictly. But yeah, obviously, so it's always better not just follow the laws of the land. So don't try to exploit their laws. So once you do something like that, which is not which is against the law, then you get into trouble. So please don't do that. So if you are just talk to your parents, have some enough financial support from them so that you don't have to go through all those things. So first focus 2 years into the program, just focus on your studies, and then once you graduate out of it, definitely you will have that OPT for 3-year thing. Then you can find a job and then you can make good money. You won't cut corners for short-term benefits or gains, like working like 10 hours, 20 hours outside every week. So that will get into trouble. So don't do such things. That's my sincere advice to students. So pay attention to the laws of that land, and don't not to break those laws. That's my sincere advice. Yeah. జనరల్గా యూఎస్కి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటారు సార్? Now I don't think anything that those people are facing. But one thing that I can think of is like, so as long as these people take these language tests, mostly they'll be able to understand their accent and everything when they go to the class, try to what that the lecturer or the professor was teaching. So that's the one thing they should be aware of. Try to get used to their accent, otherwise it will be hard for you in the class to understand what they are saying. Other than that, nothing. I mean, pretty much like we have so many people from India. So it's, I don't know. As of now, I think I don't see any major thing that any student will face there while coming there. So, yeah. So.
దాంతోపాటు స్టూడెంట్స్ వీసా రిజెక్ట్ అవుతుందని చాలా భయపడుతున్నారు. సో ఆ రిజెక్షన్స్ అవ్వడానికి ఏంటి రీజన్స్ అంటారు? Mainly visa rejections, there will be many reasons, right? So the program, the school that you are applying for, and your financial thing, ability to pay for the fee and anything. Right? So while you go to the visa interview, you have to be confident and then try to answer the questions to the point when the visa officer asks you. Don't get panic. Don't get don't get into a situation or any argument kind of situation with the visa officer. Just try to answer the questions, whatever that. And by the way, what I have heard from recently from one of the students who went for the visa interview. Right? So they are looking at that, right? Whenever the student has a loan and if he doesn't have any financial support from the family or anyone, if he is completely dependent on the loan, that might raise a red flag for the visa officer. Right? So మనము లోన్తో పోతుంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు వెళ్ళినప్పటి నుంచి దే గో వాళ్ళు ఆ లోన్ పే చేసేదానికే దే ట్రై టు ఫైండ్ ఎ వే ఈ పార్ట్ టైం చేసుకుంటా దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది కానీ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు ఫర్ యాక్చువల్ స్టడీయింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో what I say is there is a way where you can provide that the financial document with your family support. Please do that. Don't go for the loan. If at all there is no వేరే మార్గం లేకపోతే then go for the loan. At least 50% you show from your family's support, like my family is giving like so and so dollars, like $20,000, and then the rest $10,000 will be support. I get the loan from the bank. If you show completely you are dependent on the loan, that might raise a red flag. That's what's happening. And also you should make sure the college, when they ask, right, why this college and why this program, so that you should be able to answer to the visa officer correctly. So don't say that, hey, I was going through all the list of the universities in the US and I found this university and then I applied. Don't say that like randomly applied, because that will create a red flag again. సో మనం చేసేటప్పుడు మన రీసెర్చ్ నేను ఇక్కడ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, తర్వాత మీరు ఫర్దర్గా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, మీ గోల్స్ ఏంటి, అవి కరెక్ట్గా అలైన్ అయ్యేదానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే నా గోల్స్కి అలైన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఐ లుక్ ఎట్ ద ప్రోగ్రామ్, సో అండ్ దెన్ ద యూనివర్సిటీ, దెన్ ద కంట్రీ, రైట్? సో దట్స్ హౌ వీ నీడ్ టు గో విత్, రైట్? సో ర్యాండమ్గా నేను వేసిపోదాం అనుకున్నాను అని చెప్పేసి అప్పుడు ఎదుగుతుంటే ఇది కనపడింది, సో ఐ అప్లైడ్ ఫర్ ఇట్ అట్లా చెప్పకుండా ఏదో చేయాలి. ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఒక గోల్ ఉండింది, ఈ నాకు కోర్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పటి నుంచి నేను స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద రీసెర్చ్. ఎక్కడ ఏ కాలేజెస్ ఉన్నాయి యూఎస్లో, లేకపోతే ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత యూనివర్సిటీస్, బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఏమున్నాయి ఆఫరింగ్ దట్ ప్రోగ్రామ్, దెన్ యూ స్టార్టెడ్ అప్లైంగ్. సో అట్లా ముందు మీకు ప్రీ సెట్ మైండ్తో ఉన్నాము మేము, ఇలా అట్లా కాకుండా ఏదో అయింది, గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది, తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియలేదు, సో లిస్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ చూస్తున్నాను యూఎస్, అప్పుడు అట్లా అప్లై చేశాను అనేది కూడా ఇట్స్ నాట్ రైట్. యూఎస్లో స్కాలర్షిప్స్ గురించి ఏమంటారు? స్కాలర్షిప్స్ అనేది ఒక లైక్ దెర్ ఆర్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ వెన్ యూ అప్లై డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ అండర్ గ్రాడ్ జీపీఏ అండ్ యువర్ అదర్ క్రెడెన్షియల్స్, దే స్కాలర్షిప్స్ రైట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ మీకు I-20 మీద చెప్పారు, ఇష్యూ చేసేస్తారు. సో ఫర్ వీఆర్ గ్రాంటింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అండ్ యువర్ ఫీ విల్ బి lowered to certain amount or something. మీకు ముందర ఉండే క్లియర్ కట్గా వాళ్ళు ముందర, దట్స్ అ వన్ వే ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ స్కాలర్షిప్. తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కాలర్షిప్స్ ఆర్ లైక్ ఇంకా మిగతా ఎక్స్ట్రా అనేది మోస్ట్లీ మన ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి క్వాలిఫై కావాలి ఆ స్కాలర్షిప్స్కి. ఓన్లీ ఫర్ యూఎస్ రెసిడెంట్స్కి కొన్ని స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్ థింగ్ అనేది. మన ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి యూ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ థింగ్. All we have is depending on the undergrad GPA, you will get a scholarship. Before you even start the course, they will say, hey, this much you are getting the scholarship for your program. And once you go in there, ఇంకా అసిస్టెంట్షిప్స్ కానీ, టీచింగ్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ, గ్రాడ్యుయేట్ కానీ, తర్వాత అదర్ ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్స్ కానీ, యూ హ్యావ్ సంథింగ్ టు సపోర్ట్ యువర్ టు గెట్ టు సపోర్ట్ యువర్ ట్యూషన్ ఫీ. So yeah, those are the things that you can that will help you to lower your tuition costs. So we need students
students should look around for those kinds of stuff. But always we have our, mostly there will be like a big Indian student community in the college. Wherever you go, there will be always our kids there. Definitely they will help you out with any these kind of opportunities within the college. So keep in touch with them and then be in the groups. First, as soon as you get a visa, you search for this Facebook or groups related to that college. Definitely you will find some most Indian students there. Start conversation with them and then ask the questions to them like where I can find some part-time jobs or accommodation regarding the accommodation and stuff. So that will be the good platform to reach out to the seniors, their seniors, and then other Indian community students. H1B and OPT గురించి మీరు ఏమన్నా చెప్తారా దాని? Yeah, OPT అనేది it's like an optional practical training. Once we graduate out of the school, depending on the program, if it is a STEM program, you will get by default you will get 1 year OPT after your graduation. That is like a kind of a visa, work visa thing. You can work anywhere you want. But if it's a STEM program, you will get extra 2 more years. So that will be like total 3 years. You can apply for extension after 1 year. You can apply for extension if you have done your masters in a STEM program. Or 2 years extension. So this totally you have 3 years. There you can work anywhere. There is no restriction like that. So you don't have to depend on anyone to sponsor your H1 or anything. You can work with any employer. If you can find a job and you can go work anywhere. And during that time, so that is only 3 years. So if you want to stay in the US permanently, then H1B is the one other option for the students over there after completing their masters. So you should start applying for the H1B during the 3 year time period. So, but basically this H1B అనేది lottery thing. So usually they'll have like 65,000 visas per year, H1B visas approvals, and then another 20,000 only for this master's students. So whoever does their masters in US, there's a special quota for this students, the 20,000. So these students, so totally they'll have 85,000, and depending on how many students apply for the H1B, they'll pick the lottery. A lottery lo meeku pick aithe, you'll get the H1B. So if not, next year you can try next year. Atla you will have like a 3 year time. You can keep applying. If you are like mostly, I think you'll some point you will get that H1B during these 3 years. ఈ 3 years లో రాకపోతే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే, if you still want to stay in the US, you can enroll in the college again for another master's and then you can still apply for that. So that's how the H1Bs will work. యూఎస్లో సేఫ్టీ టిప్స్ ఏమైనా చెప్తారా స్టూడెంట్స్కి? సేఫ్టీ టిప్స్ వచ్చేసి యుఎస్ బేసికల్గా మనం అనుకున్నంత లైక్ డేంజరస్ కంట్రీ ఏం కాదు, వెరీ సేఫ్. మనకి మీడియాలో చూపించినట్టు యుఎస్లో ఏదో జరిగిపోతుంది, బయటికి పోతే కాల్ చేస్తారు, చంపేస్తారు అనేది అదంతా జస్ట్ మీడియా హైప్ తప్పితే ఏం లేదు. There are some areas, some cities are little more not safer, like mostly in the big cities like New York or any big cities will have that kind of a criminal the safety issues. All what we have to do is we should not don't go during the midnights if it's not necessary. Just stay home inside your house. Don't roam around for if you are feeling bored. Don't go outside and then walk around. And there are some neighborhoods which are everyone knows, right? So if you go to any city, there will be a list of places where always everyone will tell you, right? So those areas are not safe. Just stay away from them during midnight. So all is right until it's unless it is necessary. Don't go outside during the night. So yeah, stay home, and then during the day everything will be fine and everything will be normal. But even at night, so there are some areas you should stay away. Please pay attention to your area and the neighborhood where you live, and then not to do anything stupid.
or going outside and just like in India, it's not like 1 o'clock I want to eat biryani or I want to get some ice cream and what. So there, mostly the transportation, public transportation is very minimal in some cities. So all either you have to have a car or you need to stay within the city area where you can walk. So if you are staying a little bit away from the city, and if you want to drive, if you don't have a car, and if you are trying to walk into the city during the night, it's not safe. So those are the minor things that you should keep in mind. It's not like it's something serious. This is very small safety issues. You don't have to worry about that as long as you know what you are doing. Then don't do anything stupid during the night times is all. And also, whoever is working in the part-time jobs somewhere in gas stations or doing the part-time jobs. I know this is not. This is quite common in the student community. Like whoever goes there, like they do all these part-time jobs working in the gas station or doing the food delivery, like a DoorDash and something. So those kind of jobs are a little risky. So night times, midnight, all these things happen during the midnight, during the nights, not during the daytime. So before you take up those jobs, the part-time jobs, just inquire and then about that place. Has any crime happened or anything happened in the previous years or anything? Do your research and then use your thing to do those kinds of things, right? But always stay away from. My suggestion is to stay away from those kind of activities. యూఎస్ రావడానికి స్టూడెంట్స్ జనరలీ పార్ట్ టైం గురించి చాలా వరీ అవుతున్నారు. దాని గురించి ఏమంటారు మీరు? Part-time jobs, as I said, so outside the campus, no way. Please don't do that. So you are only authorized to work within the campus for 20 hours a week. So campus law, mostly now I think the number of students applying for these funds have gone down. Like last 2 years compared to this, COVID time compared to this, it's going down. So the competition is getting lesser and lesser. So finding a campus jobs is getting better now. Before, like a job unte 100 to 200 students apply చేస్తున్నారు. But at least that ratio has come down. Like ఎంత percentage అనేది maybe it will come down by 50%. Now ఇప్పుడు 100 మంది వస్తుంటారేమో. So but first మీరు all you have to do is GPA మెయింటైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వచ్చిన తర్వాత మంచిగా ప్రొఫెసర్స్తో రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయండి. డెఫినెట్గా ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ అండ్ దెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఇన్ ద అకాడమిక్స్, ఆ ప్రొఫెసర్స్ ఏదో ఒకటి పొజిషన్స్ వాళ్ళకి ఫండింగ్ ఉంటుంది. ఆ ఫండింగ్ని వాళ్ళు ఎట్లాగూ వాళ్ళకి వచ్చే ఫండింగ్ని వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాలి. సో దట్స్ ఆల్ దే క్రియేట్ దీస్ అసిస్టెంట్షిప్స్ కానీ టీచింగ్ అసిస్టెంట్షిప్స్, గ్రాడ్యుయేట్ అసిస్టెంట్షిప్స్ అన్నీ ఇస్తుంటారు. సో గుడ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తే, గుడ్ అకాడమిక్ మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి ఆన్ క్యాంపస్లోనే వస్తుంది. But other thing that I would like to talk about, right? So there are some colleges, for example, there is a Drexel that we also recruit students for Drexel University. దాంట్లో ఒక డిఫరెంట్, దే ఫాలో ఎ డిఫరెంట్ మోడల్, కోఆప్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే. సో నాట్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ డస్. ఈ కోఆప్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళు చదువుతారు, చదివిన తర్వాత ఆల్టర్నేట్గా దే కెన్ వర్క్. ఆ చదివింది దే కెన్ యూజ్ ఇట్ సమ్వేర్, ఏదో ఒక కంపెనీకో ఎక్కడో వెళ్ళి దే వర్క్ అండ్ దే గెట్ పెయిడ్. దానికి వాళ్ళకి పే కూడా చేస్తారు. సో ఇదంతా ఏం చేస్తారంటే ఆ యూనివర్సిటీ విల్ అరేంజ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నమాట. వాళ్ళకి ఒక కెరీర్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ అనుకుని ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు లింక్ చేస్తారు ఎంప్లాయర్స్తో. వీళ్ళు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మా దగ్గర ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, యూ వాంట్ దే వర్క్ ఫర్ యూ. సో షార్ట్ టర్మ్ ఒక 6 months అట్లా వెళ్ళి దే కెన్ వర్క్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ కంటిన్యూ దర్ స్టడీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ 6 monthsలో దే విల్ గెట్ పెయిడ్ అనమాట. ఎంతో కొంత వాళ్ళు పే చేసినప్పుడు ఆ మనీని వాళ్ళు దే కెన్ యూజ్ ఫర్ పేయింగ్ ద ట్యూషన్ ఫీ కానీ వాళ్ళ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ, అదంతా లీగల్ అనమాట. సో అలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ పెడితే ఇంకా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. రేపు పొద్దున గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వెంటనే ఆ కంపెనీలో ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు హైర్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఎందుకంటే వీళ్ళు పర్ఫామ్ బాగా చేస్తుంటే వాళ్ళు దే వాంట్ కీప్ దట్ పర్సన్. సో అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో ట్రై చేసుకుంటే బెటర్. కానీ అదే కానీ ఆ పార్ట్ టైం జాబ్స్ వెళ్ళి ఆ బయట ఎక్కడో గ్యాస్ స్టేషన్స్లో రెస్టారెంట్స్లో చేసుకుంటే వాళ్ళకి వచ్చేది ఏమో
ఇంకా టైం వేస్ట్ తప్పితే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా వాళ్ళు గెయిన్ చేసేది ఏమో. సో వీళ్ళు ఎవరన్నా అట్లా స్టూడెంట్స్ పార్ట్ టైం కావాలి మాకు అనుకునే వాళ్ళు దీస్ టైప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్లో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉండవు, కొన్ని కాలేజీలో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం ఈ కోఆప్ ఇది ఉంటుంది అనమాట. చూసుకోవచ్చు ఏది ఇట్స్ కోఆప్ ప్రోగ్రామ్ దే విల్ మెన్షన్ ఓకే దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కోఆప్ ప్రోగ్రామ్స్లో చదువుకుంటూ వర్క్ చేయాలి. అంటే చదువుకుంటూ కాదు, ఒక సెమిస్టర్ 2 సెమిస్టర్లు చదివిన తర్వాత 2 సెమిస్టర్ బ్రేక్ తీసుకొని దే కెన్ వర్క్. ఆ వర్క్ చేసేటప్పుడు దే విల్ గెట్ పేడ్, ఎంతో కొంత వస్తుంది, అది హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు అది కొంత. సో డెఫినెట్గా అది పేరెంట్స్కి కొద్దిగా లెస్ బర్డన్ అవుతుంది, స్టూడెంట్స్కి కూడా అంత స్ట్రెస్ ఉండదు, ఎంతో కొంత మనీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఫ్యూ సెమిస్టర్స్కి కొద్దిగా ఈజీగా దే కెన్ గెట్ అవాన్. సో అట్లాగా చూడాలి స్టూడెంట్స్ ఎవరున్నా అట్లాగా థింక్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీస్, నాట్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ విల్ డూ దట్. సో ఇప్పుడు మనకు రీచ్ అవుట్ అయితే మనము వీ కెన్ సజెస్ట్ దెమ్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కోఆప్ థింగ్ కావాలంటే వీ కెన్ suggest them good universities who are that offers. గ్లోబల్ క్విజ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి మీరు అసలు యూనివర్సిటీస్ ఎలా సజెస్ట్ చేస్తారు, ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తారు? The profile, university profile matching అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ మేము ఎట్లా మ్యాచ్ చేస్తాం ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ స్టూడెంట్ ఏం చేశారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, అండర్ గ్రాడ్ కోర్స్ ఎక్కడో చేశారు, సో తనకి ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలని ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, తన ప్రొఫైల్లో అండర్ గ్రాడ్లో జీపీ అయితే అని ఏదన్నా వేరే జిఆర్ఈ కానీ లేకపోతే అదర్ ఐఎల్స్ కానీ టోటల్ కానీ అట్లాంటి ఏదైనా లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ తీసుకోమన్నారు. ఇవన్నీ మ్యాటర్స్ ఫర్ సజెస్టింగ్ యూనివర్సిటీ టు ఏ స్టూడెంట్. సో కొన్ని యూనివర్సిటీస్కి ఏంటంటే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, 3.2 జీపీఏ లేకపోతే నో వే, అసలు ఇంకా అప్లై చేయడం కూడా వేస్ట్, టైం వేస్ట్. సో సమ్ యూనివర్సిటీస్కి టోటల్ ఇంత స్కోర్ కంటే తక్కువ ఉంటే అప్లై చేయొచ్చు. కొన్ని యూనివర్సిటీస్, మోస్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ దే ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ జిఆర్ఏ అట్ దిస్ పాయింట్. 80 to 90% ఆఫ్ స్టూడెంట్ యూఎస్ యూనివర్సిటీస్ జిఆర్ఏని కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేసేసింది. సో టోటల్ అండ్ ఐఎల్స్ స్టిల్ దేర్, సమ్ డూలింగ్ అని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కొన్ని. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ అయితే మాత్రం మస్ట్గా తీసుకోవాలి స్టూడెంట్. డోంట్ థింక్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎంఓఐ పెట్టేసి మేనేజ్ చేద్దాం అనుకుంటే దెర్ ఆర్ స్టిల్ యూనివర్సిటీస్ విచ్ డస్ దట్ ఫర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే దే స్టిల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ప్లీజ్ ఆ టెస్ట్, లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ తీసుకోవడం చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఏదో వాళ్ళు అడ్మిషన్ ఇచ్చారు కదా అని అక్కడికి వచ్చి స్ట్రగుల్ అవ్వడం కంటే అట్లీస్ట్ ఆ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ తీసుకుంటే మీకు ఆ యాక్సెంట్ అర్థం అవ్వడం కానీ లేకపోతే మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద మంచి గ్రిప్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్ దట్స్ గుడ్. ఇఫ్ ఎనీవన్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, బెటర్ టు టేక్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద లో స్కోర్, దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. సో ఆ స్కోర్స్ వచ్చినా కానీ నీకు అట్లీస్ట్ కొద్దిగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ విల్ ఈజీ ఆన్ యూ వెన్ యూ కమ్ దేర్. when you go to the class and when the professor is talking, so మీకు అంతా అసలు అంత మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయేసి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏం జానకుండా అట్లా మీరు చేసుకుంటే మీకు డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ప్లస్ అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రైంట్స్. సో నాట్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెల్ ఆఫ్, రైట్? వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి వాళ్ళు దర్ ఆర్ సమ్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఉంటారు, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఉంటారు. సో వాళ్ళ బడ్జెట్ రేంజ్ బట్టి we will suggest some universities. సో ఒకటైతే స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డోంట్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ నోటిస్డ్ ఇన్ ఇండియన్ ఈ మార్కెట్లో హర్డ్ మెంటాలిటీ, రైట్? మా ఫ్రెండ్ అక్కడ ఏదో యూనివర్సిటీ పోతా అన్నాడు, సో అదేదో బాగుంది అంట, సో నేను కూడా అక్కడికే పోవాలి. గుడ్, అట్లా ఉండి చేయగలిగితే నీ కెపబిలిటీ ఉండి ఆ ఫ్రెండ్ లాగే నీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా అట్లాగే ఉండి వాళ్ళకున్నంత అంతే ఉంటే గో హెడ్. సో మన సంగతి ఏదో ఆలోచించుకొని దెన్ యూ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్. సో నా పరిస్థితి ఇది, నాకున్న బడ్జెట్లో నాకు బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ కావాలి, మంచి యూనివర్సిటీస్ కావాలి అని మీరు ముందరే అట్లాగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటే ఓకే, మీకు ఏమైనా పర్టికులర్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటే మేము హెల్ప్ చేస్తాం, ఆ యూనివర్సిటీ గురించి ఇంకా మేము ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ ఇస్తాం. లేదనుకుంటే మాకే కానీ చాయిస్ ఇస్తే మేము మీ సిచ్యువేషన్ బట్టి మేము కూడా మీకు లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాము, దాంట్లో మీరు చూస్ చేసుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ ఆప్షన్స్ వీఆర్ గివింగ్ అది మేము బాగా అనలైజ్ చేసి మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో మీకున్న ప్రొఫైల్కి కరెక్ట్గా, అంటే వన్స్ చెప్తారు బయటకు వెళ్తే కన్సల్టెంట్స్ అప్లై చేసేసి ఒక 10 యూనివర్సిటీస్కి అని చెప్తారు. అనవసరంగా మీకు అప్లికేషన్ ఫీల్ వేస్ట్, ఐ వేస్ట్. తర్వాత
మీకు అవసరమా లేకపోయినా అదే మీరు అప్లికేషన్ ఫీ కట్టాలి. అండ్ టాప్ ఆఫ్ దట్ I-20 లైవ్ వస్తే రావో తెలియదు, వాళ్ళు ఇచ్చి యూనివర్సిటీకి దే విల్ చార్జ్ యూ సమ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో మేము అంతా కాకుండా మీ ప్రొఫైల్కి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేది I-20 షూర్గా వచ్చేది, ఆన్ టైంలో వచ్చేది యూనివర్సిటీస్ ఒక మ్యాక్సిమం హ్యాండ్ఫుల్, ఒక 2 or 3 కంటే ఎక్కువ చేయదు. సో మిగతా మీ చాయిసెస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా వీళ్ళు అప్లై ఫర్ దట్. సో మొత్తం 4-5 యూనివర్సిటీస్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు మీకు. దాంట్లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ మేము అప్లై చేసేది అప్లికేషన్ ఫీ వేవర్ వస్తుంది. అదొక మీకు మీకు సేవ్ అవుతుంది మనీ, అనవసరంగా వేస్ట్ చేయకుండా. సో యూ గెట్ ద అండ్ ఆల్సో యూ గెట్ ద I-20 ఆన్ టైంలో 3 to 4 వీక్స్లో మీకు I-20 ఇప్పిస్తాము. దెన్ ఇంకా వీసాకి మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ టైంలో. అండ్ దెన్ యూ గెట్ బి రెడీ బిఫోర్ the intake starts with all your things. అండ్ యూఎస్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి మీరు కెరియర్ గైడెన్స్ కూడా ఇస్తారు? కెరియర్ గైడెన్స్ డెఫినెట్గా అది వన్స్ దే గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ దే రీచ్ అవుట్ టు us, వీ హ్యావ్ కాంటాక్ట్ విత్ డిఫరెంట్ ఎంప్లాయర్స్ ఇన్ యూఎస్. సో వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఆల్వేస్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫర్ దెమ్. సో మేము డెఫినెట్గా వాళ్ళు లింక్ చేస్తాము వాళ్ళతో. వాళ్ళు దే కెన్ టాక్ టు దెమ్ once they like each other, and then they can, because we don't interfere in their the dealings. That's up to the student and the employer. They can talk if the student likes whatever the terms that employer is putting. Well, they can go ahead and then work for them. So adi definitely once they graduate, if they reach out to us, definitely we will guide them, we'll connect them to different employers out there in the US. యూఎస్లో జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది సార్? అసలు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ కానీ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కానీ? Okay, so to be honest, right now the job market is not that great. నేను 25 years నుంచి ఉన్నా చూసినప్పటికీ ఇప్పటికి ఐ థింక్ ఐఎమ్ సీయింగ్ సమ్ వర్స్ట్ టైమ్స్ ఇప్పుడు. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ ఇట్ వోంట్ లాస్ట్ లాంగ్. డెఫినెట్గా దేర్ విల్ బి బిగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. న్యూ గవర్నమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ టారిఫ్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ పాలసీస్ వల్ల కొంత ఇంపాక్ట్ ఉంది. బిజినెసెస్ అని జస్ట్ ఇన్ వెయిటింగ్ మోడ్. సో బట్ డెఫినెట్గా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ దే డోంట్ నీడ్ టు వరీ నౌ. సో హూఎవర్ ఈస్ అప్లయింగ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫాల్ ఇంటేక్, వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అయ్యేటప్పటికి 2 years పడుతుంది. బై 2027, mid of 2027 they will be out of the college. By 2027 definitely there will be the economy will improve, the job market will improve. 2 years from now things will be in a better shape. సో మీరు ఇప్పుడు గురించి ఆలోచించకండి. ఇప్పుడు కాదు, మీకు ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎలా ఉన్నది అనేది నథింగ్ టు డూ విత్ యూ గైస్. మీరు 2 years అహెడ్ ఆలోచించి అప్పటికి 2027 పాజిటివ్గా థింక్ చేయండి. డెఫినెట్గా మార్కెట్ మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇది ఎంత సైకిల్స్ ఇది. ఇప్పుడు కరెంట్లీ మార్కెట్ కొద్దిగా లో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ 1 or 2 years ఇట్ విల్ పికప్ అగైన్. బై ద టైమ్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ థింగ్స్ విల్ బి బెటర్ and you will get definitely you will get. But at the same time, so you have to work hard during this time, and then make sure you are learning the right skills when you come out of the college. You have to be focused on the on-demand skill set. Do work hard, learn new skills, and be ready. Once you're out of the college, you don't have to wait long. You will definitely you will get into a nice job very quick. So that's all I can say. So yeah. అసలు వీసాకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? మీరు ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్కి? The visa preparation అనేది depends on the situation. A student పోయే ప్రోగ్రాము, వాళ్ళు పోయే కాలేజీ, there are so many factors. Each student will have there will be a common set of things that we will focus on, but individual case by cases basis lo each student will have a different set of each student can expect different set of questions from the visa officer. So మన సైడ్ నుంచి అయితే మనం మోస్ట్లీ వీ గోయింగ్ టు కవర్ pretty much ఏం జరుగుతుందని. We have a big database of the questions that have been asked by the visa officers in our last few years. So by
So we compile all those questions, and then we have a big database of it. So before they go to the interview, మనం mock interviews తీసుకుంటాము. So we have a couple rounds, 2 or 3 rounds of mock interviews, and then if we feel anything that needs to be improved, student ఏదైనా panic అవుతున్నాడు లేకపోతే is not answering to the point or something, we'll guide them and we'll help them, and then we'll tweak their answers. Right, this officer ఎట్లా ఉండాలంటే షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఉండాలి. వీళ్ళు చెప్పుకుంటా పోతుంటే హార్డ్లీ దే గివ్ ఓన్లీ 3 to 5 minutes ఆఫ్ టైం ఫర్ ఈచ్ పర్సన్. సో ఏది చెప్పినా కూడా టు ద పాయింట్, వెరీ షార్ట్ ఉండాలి, వాడికి అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి. దే క్యాన్ లిసన్ టు యూ లైక్ ఇఫ్ యూ కీప్ టాకింగ్ ఫర్ వన్ క్వశ్చన్. సో దట్స్ హౌ వీ మేక్ అవర్ స్టూడెంట్స్ be ready with the preparation process. And the other thing would be there are some colleges where they offer some sessions with the ex-visa officers, retired visa officers. They'll so only they'll send those emails to those students who got their I-20s. So those the sessions will be sent directly to the student, not to our consultants. So they'll send directly to the mails to the students. There is a session going will be from the visa officer during the particular day, so they can attend those things and they can ask questions in that session. And if they have anything like particular questions that usually they cover all the generic topics, and even after that the student has any extra questions or anything in, like if he wants to talk to in person with the visa officers, we can also facilitate those sessions also, but it will be extra charge. It will be not that much because they are offered through the university. That is why they will charge you less. If you directly go and have a session with the ex-visa officer, they will charge more. Since they are going through the university channel, so those things will be less expensive for the student. And yeah, those things will help us out, right? So if anything that you want to talk to the visa officer and see how you are, I don't know, what kind of questions that, and how do you want to answer those questions and those kinds of stuff, you can have those sessions also, along with the help that we give to the student. So, but at the end of the day, the student needs to practice more, and then also you should be more what you call time ki or spontaneous guy. You should be able to answer. We cannot cover each and every question that we cannot expect what the visa officer might ask. So we'll cover like 80 to 90% of the thing. Like the rest 10%, that depends on the mood of the visa officer. He can just simply ask a random question. So you can like, why did you choose university? You know anything about the city where you are going? So one time I think one of the students got the thing right. He applied for a university somewhere in a city Atlanta or someplace, and he asked like, what is Atlanta famous for? Or what is Georgia famous for? The state of Georgia. Atlanta is in the city of it's a city in the state of Georgia. So at least they should know something about the region, the demographics, right? If they're going to a particular city, what is it famous for? Like what are the big companies in there? And also what is it famous for? Like any food or anything special food? Like the Georgia, like in this case, it's famous for peaches. So yes, so what is it famous for? So you can say like the peaches. Georgia is called a peach state. So the name of the state itself is a peach state. So that is how that's how they have to prepare these questions. So like I said, right? So not all students will go to the same university or to the same location. So it's all individual case by case basis. The student needs to do research from his part as well. Right? Not everything will be able to guess and teach or tell the student. Right? He has to do his own research on some of the things where depending on the college or the city and the surrounding anything related to that, like a sports team or anything. Because each city will have their own sports team there. That's a big thing. Like there will be a football team, there will be a basketball team, there will be a hockey team, there will be a baseball team. So when you're going there, at least they ask. It's not like important things. Sometimes you never know that visa officers, they want to ask some random question and see how this guy, what kind of research he made on that city or on the college or anything. So those are the things that they should pay attention to.
అండ్ సిపిటి ఓపీటీ అని అంటూ ఉంటారు, అసలు అవి స్టూడెంట్స్కి వెళ్ళాలన్నా జాబ్కి వెళ్ళాలన్నా హెల్ప్ అవుతాయా? సిపిటి అనేది ఒక కరికులర్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్. అది ఏమవుతుందంటే when they start this course, some of the colleges offers this day one CPT. The day they enroll into the program, they'll offer the CPT thing. So that means they don't have to go to the college. They can go somewhere and work in the same related field, not work in the sense like go to the gas station and then work, right? Well, so that's how these CPTs are meant for. So they need to, they have an opportunity to work in the same field without going to the college. They spend their time working somewhere, and that will be also counted as part of the program. So if it is a 18-month program, the masters, if they work 6 months, there will be that 6-month thing will be counted as part of the program. So number of courses they'll be taking will go down. So instead of taking there will be like 30 credits for masters, and on average there will be 30 credits, which is equivalent to 10 courses. So in some programs, in some universities, if they have a CPT, their course count will go down to either maybe 6, and then the rest 4 will be a CPT thing. So what the CPT for right now, if any college is offering a day one CPT, the day one when they enroll in the college, if they offer a day one CPT, that is kindly a red flag. All those universities will be shut down pretty soon. The government is working on those kinds of universities. So never go to a university which offers a day one CPT. That is the red flag right off the bat. Don't even think, look into those. Those colleges are like rated as a gem colleges. Don't go there. But again, coming to the OPT, once you graduate out of the college, you'll have that OPT. If you graduate out of a STEM program, you will get, anyone can get 1 year OPT. If you have graduate out of a STEM program, then you'll get the extension, two more years. So totally you'll have 3 more years. So 3 more years OPT is a kind of a work permit for you. You have no restrictions. You can work anywhere you want in the same related field where you graduated out of. Again, like I said, like you can go and work in a gas station or restaurant and during the OPT. You have to be in the same related field. Once you are out, though during this process, you will have again 3 years, 3 chances for H1B, where you can apply for H1B. Once you get the H1B, then you are all good. So that will give you another 6 years of stay in the opportunities to stay in the US and work. And that is how this whole thing progress in your thing after you graduate. So. రీసెంట్ న్యూస్లో చూస్తూనే ఉన్నాం, స్టూడెంట్ వెళ్ళిన తర్వాత లోన్స్ వల్ల, సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ప్రెజర్ తట్టుకోలేక సూసైడ్స్ ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నారు. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మీరు ఏదైనా చెప్తారా? ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను ఈ ఇష్యూని కొద్దిగా స్టూడెంట్స్ ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలని. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్ నౌ ఐ గాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. నేను ఆల్వేస్ ఐ బ్లేమ్ పేరెంట్స్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. స్టూడెంట్స్ని బ్లేమ్ చేసే కంటే పేరెంట్స్ని బ్లేమ్ చేయడమే ఈ ఇష్యూలో చాలా మంచిది. ఇప్పుడు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి. కొందరు ఏదో ఆ స్టూడెంట్ని షార్ట్ ఎక్కడో ఒక కాల్ చేశారు, ఇక్కడ ఎవరో ఇది చేసేసారు అది చెప్పేసి అని. ఇప్పుడు చూస్తే మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్స్, 90% ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్స్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ వల్లే. నేనైతే పేరెంట్స్నే బ్లేమ్ చేస్తాను 100%. వాళ్ళు సపోర్ట్ 22 years or 21 years సపోర్ట్ చేసి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ దాకా ప్రతిదీ వాళ్ళు చూసి అంతా చేసిన పేరెంట్స్ వన్స్ వాళ్ళు మాస్టర్స్కి వచ్చి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు వై దే ఆర్ లెటింగ్ దెమ్ ఆన్ దర్ ఓన్? ఎందుకు సపోర్ట్ చేయకూడదు? నెక్స్ట్ 2 years ఎందుకు చేయదు? ఇంత చేశారు, ఇంత ఖర్చు పెట్టారు మీ దాని మీద, 21 years ఇన్ని లక్షలు ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చదివించి ఆ లాస్ట్ 2 years ఎందుకు వాళ్ళని అలా వదిలేస్తున్నారు అనేది. వై క్యాన్ దే సపోర్ట్? ఆ 2 ఏళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఏముండదు. వాళ్ళు దే ఫోకస్ ఆన్ ద స్టడీస్. వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారు క్విక్గా. తర్వాత as soon as they graduate they will go and find a good job. ఈ 2 yearsలో వాళ్ళు ఏం సంపాదించి ఏమి చేయాలి? ఎందుకు అది ఆ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు పేరెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనేది నా పాయింట్. సో కొందరు ఉంటారు, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్, అట్లీస్ట్ గెట్ ఎ లోన్. ఆ లోన్ కూడా లేదు, అది కూడా చేయము, ఇది చేయము, ఒక 30,000 40,000 ఖర్చు అవుతుంది, మా దగ్గర 10 ఉంది, ఎవరో కన్సల్టెంట్ చెప్పాడు, ఓకే 10 is enough, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోతుంది, తర్వాత అక్కడ పోయి పార్ట్ టైం చేసుకొని కట్టేసుకోవచ్చు అని చెప్తే డోంట్ లిజన్ టు దెమ్. అలా చేయడం వల్ల ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ ఇంత స్ట్రెస్గా అయ్యి వాళ్ళు సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ అక్కడ పే చేయలేక, తిరిగి రాలేక, పేరెంట్స్ని అడగలేక వాళ్ళ మధ్యలో సఫర్ అవుతున్నారు. సో
సో మనము నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కూర్చొని ఆలోచించండి, ఫ్యామిలీ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మనం అఫోర్డ్ చేయగలమా దీన్ని, మనకి ఎంత అవుతుంది ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంత అవుతుంది, మనకి ఎంత ఉంది, సో మనం ఏమైనా లోన్కి ఏదైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. లోన్ అప్లై చేస్తే మీకు ఒక 2.5 years టైం ఉంటుంది. వన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుట్ ఒక 6 months టైం ఉంటుంది. ఈ లోపల జాబ్ తెచ్చుకొని పే చేయొచ్చు. అదొకటి ఆప్షన్. లేదు మనకి పర్సనల్గా ఉంటే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఏది లేనప్పుడు డోంట్ సెండ్ యువర్ కిడ్స్ అండ్ దెన్ పుట్ దెమ్ ఇన్ దట్ స్పాట్. మీరు అలా పంపించి అలా చేస్తే ఆ కిడ్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు అది పే చేసేదానికి ఇలాగ సైడ్ ఆ పార్ట్ టైం అని నైట్ టైంలో అక్కడ గ్యాస్ స్టేషన్స్లో, ఇక్కడ సూపర్ మార్కెట్స్, అక్కడ రెస్టారెంట్స్లో, లేకపోతే డోర్ డాష్లో అక్కడ చేస్తారు. ఆల్వేస్ ఆ నైట్ టైం జాబ్స్ అన్ని ఆల్వేస్ రిస్కీ ఉంటుంది యూఎస్లో. ఎందుకంటే ఫ్రీ కంట్రీ కాబట్టి వెపన్స్ ఈజీ అవైలబుల్. ఎప్పటికైనా చిన్నపిల్లడి దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గర గన్స్ అవి దొరుకుతుంటాయి. ఎవరు ఏ టైంలో వస్తారు. మనము జాగ్రత్తగా ఉంటే మనం డూ ఎనీథింగ్ టు. మనం ఏదైనా పిచ్చి పనులు, స్టూపిడ్ పనులు, రాత్రిలో ఏమవుతుందిలే మనం ఏదో డబ్బులు సంపాదించాలా, నైట్ షిఫ్ట్లు చేద్దాము, లేకపోతే రిస్కీ ఏరియాలో డెలివరీస్ చేద్దాము, అట్లాగా చేస్తే ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి. సో అల్టిమేట్గా ఇదంతా ఏమవుతుంది, పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల స్టూడెంట్ అట్లా తయారవుతారు. అది చూడకుండా ఎంతసేపటికి వీళ్ళు యూఎస్లో అసలు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, సెక్యూరిటీ లేదు, మాకు అది లేదు, ఇది లేదు అని చెప్పి యూఎస్ గవర్నమెంట్ని బ్లేమ్ చేస్తా పోతే వాళ్ళు ఎంతమంది వీళ్ళు చేసే ప్రతి స్టూపిడ్ థింగ్కి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారా? వాళ్ళకుండే రిసోర్సెస్ తక్కువ, వాళ్ళు మెయిన్ వాటి మీద చేస్తారా? వీడు ఎక్కడో పోయి రైట్ గ్యాస్ స్టేషన్లో కొడుతున్నాడు అని చెప్పేసి పని చేస్తున్నాడని చెప్పి బయట సెక్యూరిటీ పెట్టి కూర్చుంటారా? వాళ్ళకు అటెండ్ అవ్వాల్సిన వచ్చిన. సో అసలు తప్పు ఎవరిదంటే అల్టిమేట్గా నా స్టూడెంట్ తప్పు కాదు, గవర్నమెంట్ తప్పు కాదు, పేరెంట్స్ తప్పు. ఫస్ట్ దే షుడ్ థింక్ రైట్, ఆడెవడో వెళ్ళాడు, వీడెవడో వెళ్ళాడు, పంపిస్తామని ఆలోచించకుండా వాళ్ళు అఫోర్డబిలిటీ ఉందా లేదా చూడండి. లేకపోతే అదర్ సోర్సెస్ ద్వారా ఏమైనా అఫోర్డ్ చేయగలమో చూడండి. ప్రెజర్ పెట్టకండి, 2 years ప్రెజర్ పెట్టకండి, సపోర్ట్ చేయండి యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్. మీ దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత వాళ్ళకి ఇచ్చి మెయిన్ నువ్వు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయి, ఫోకస్ చేయి, తర్వాత జాబ్ చేయి అని చెప్పకుండా వీళ్ళు డే 1 నుంచి స్టూడెంట్కి పోయినప్పటి నుంచి పార్ట్ టైం దొరికిందా, పోయి యూఎస్లో వాళ్ళు ఫీజు కడిగితే మా దగ్గర లేదు, నువ్వే సంపాదించు, ఇట్లాగా ప్రెజర్ పెడితే ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి. సో ఆల్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ పేరెంట్స్ దే షుడ్ థింక్ ఫస్ట్ వెదర్ దే కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్ అండ్ దెన్ సెండ్ యువర్ కిడ్స్ అబ్రాడ్. లైక్ వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఆ ఇంటర్న్షిప్ ప్రాసెస్ ఏంటి, అవి ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సార్? ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్. అది డ్యూరింగ్ ద బ్రేక్స్ వస్తాయి వీళ్ళకి, ఇంటేక్ మధ్యలో 2-3 months బ్రేక్స్ వస్తాయి. ఆ బ్రేక్ టైంలో దే గో ఫర్ ఇంటర్న్షిప్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో దే విల్ హ్యావ్ దట్ ద హ్యాండ్ షేక్ అని చెప్పి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకా రాసిన లింక్డ్ఇన్లో ఉంటుంది. తర్వాత internships.com అనే కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. వీటిల్లో దే కెన్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్. వాళ్ళకి ఇంకా కోర్స్ అయిపోతుంది, ఇంటేక్ అయిపోతుంది, ఎందుకు వస్తుంది అనుకుంటే దే కెన్ లుక్ ఇన్ టు దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ప్లస్ అందులో డైరెక్ట్గా కంపెనీ వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా వాళ్ళు లిస్ట్ చేసి ఉంటారు. యూ కెన్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్ ఫర్ దోస్ ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్. కాలేజీ కొంత హెల్ప్ చేస్తుంది. మన నెట్వర్కింగ్ ఎవరన్నా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు, మన రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్, ఇంకెవరన్నా ఫ్యామిలీ ఎవరన్నా కంపెనీస్లో ఉంటే ఆ కంపెనీస్లో ఎవ్రీ ఈ మధ్య సమ్మర్ కానీ మోస్ట్లీ సమ్మర్లోనే ఇంటర్న్షిప్స్ అనౌన్స్ చేస్తుంటారు. సో ఆ టైంలో మన రెజ్యూమే కానీ పంపిస్తే లక్కీగా మనకి ఒక్కసారి అవి వర్కౌట్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. సో దట్స్ ద గుడ్ ప్లేస్ టు అప్లై. డైరెక్ట్గా పోయి అప్లై చేయడం కానీ, ఆన్లైన్లో చూడడం కానీ, రెఫరెన్స్ ఉంటే మాత్రం ఇంకా బెస్ట్. ఎవరన్నా ఉండి ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ దే కెన్ రెఫర్ ఇన్ దేర్ కంపెనీస్. దట్ విల్ వర్క్ బెటర్ దాన్ ఎనీథింగ్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ముందు నుంచే వాళ్ళకి కోర్స్ అయిపోయే ముందు నుంచి కొద్దిగా ప్లానింగ్ చేసుకొని వాళ్ళ రెజ్యూమే ఐడియా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇంటేక్ అయిపోయాడు సర్క్యులేట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతాయి. ప్లస్ అది దానివల్ల వచ్చేది ఏంటంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు నచ్చారంటే వన్స్ మీ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత వెన్ అప్లై కంపెనీ కూడా మీకు జాబ్ ఆఫర్ ఇచ్చేదానికి, అదే కంపెనీలో గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఆఫర్, హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఆఫర్ ద సేమ్ టైం. అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్కి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటారా? అది అసలు ఎలా తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలంటారు? ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద అదర్ కంట్రీస్. యూఎస్లో అయితే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అన్నమాట. కాలేజెస్ మ్యాండేట్ చేస్తుంది. సో అవి ఏంటంటే ట్యూషన్ ఫీలోనే యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ట్యూషన్ ఫీ సపరేట్ కాలం ఉంటుంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కింద అని చెప్పేసి. సో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ అనమాట. మనం నో వే వీ కెన్ స్కిప్ ఇట్. వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తారు, విచ్ ఈస్ గుడ్. ఎందుకంటే త్రూ కాలేజ్ తీసుకుంటే లీస్ట్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్, బట్ బయట తీసుకోవాలంటే ఇట్ విల్ బి మోర్. సో బట్ ఆల్వేస్
yeah, take that, pay that tuition fee, and then get that health insurance while you are in the college. అది మస్ట్, లేకపోతే హెల్త్ కేర్ ఇస్ సో ఎక్స్పెన్సివ్ దేర్. ఒక చిన్నదానికి పోతే కూడా అక్కడ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది. సో ఐ మీన్ దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ట్యూషన్ ఫీ. దే డోంట్ హ్యావ్ టు take it separately. The college will take care of it. When you pay the tuition fee, insurance will be paying it. అండ్ యుఎస్లో ట్యూషన్ ఫీజ్ కానీ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి కానీ ఏదన్నా చెప్పగలుగుతారా? Yeah, tuition. Yeah, sure. Tuition fee అనేది depending on the college, and mostly depending on the college. So it's not like there is no blanket fee like it will be like only 20,000 or 30,000. It will vary between the colleges and the universities. And some universities will go range from 15,000 all the way to 50,000-60,000 for the whole program, and some even go even beyond 100,000 to like, and that's the one thing. So when you apply for the universities, either you do the research or you ask us. We will tell you the like a approximate, like a not approximate. It's more of a close, very close numbers, how much it's going to cost to you, the tuition fee, so that you'll be prepared. Once you go there, there will be no surprises. Oh, okay, anta chepparu inta indi anedi kaakunda, we will give you the as close as possible the numbers for the course, whole course. Living expenses అనేది ఇండివిజువల్ బేసిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు టామ్లో ఉంటావా, బయట ఉంటావా, షేరింగ్లో ఉంటావా, నువ్వు కుక్ చేసుకుంటావా, బయట కొనుక్కుంటావా, ఇవన్నీ ఉంటాయి. On an average, నేనేమంటానంటే if you live in this east coast in US లో, there will be east coast అంటే like New York, Boston, Philadelphia, Jersey, ఇవన్నీ they are a little expensive కొద్దిగా వీటి మీద. If you come to the south like Florida, Georgia, Tennessee, ఆ టైప్ స్టేట్స్ ఉంటాయి కొన్ని, అవి కొద్దిగా బెటర్ అఫోర్డబుల్లో ఉంటాయి. ఇంకా మిడ్ వెస్ట్ స్టేట్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి, ఏదర్ ఒహాయో కానీ, షికాగో కానీ, Michigan, states, Indiana. These are also all affordable. On an average, నేనేమంటానంటే ఒక accommodationకి, if you are sharing with 2 or 3 people, usually our kids share with 4 or 5 also. ఒక 200-300 accommodation. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ అయింది కాబట్టి లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఇంకా ఫుడ్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు కలిసి ఇంట్లోనే కుక్ చేసుకుంటే అనదర్ 200-300 అవుతుంది. Only like $500-600 for basic things. Accommodation, ఉండేదాని హౌస్, అండ్ దెన్ ఫర్ ఫుడ్ ఇఫ్ యూ కుక్ ఇన్ ఎట్ హోమ్ ఒక 500-600 అయితే షుడ్ బి గుడ్. ఇంకా ఫోను, ఇంకా చిన్నవి ఇంకా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇంకా అదర్ మిస్లేనియస్ బట్టలని అవన్నీ ఇవన్నీ స్టఫ్. సో వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ మేబీ ఒక $1,000 ఉంటే యూ కెన్ విత్ ఆల్ ద థింగ్స్. రైట్ నౌ ఐ థింక్ 800 to 1,000 is good enough per month. So that's why I'm saying if you go with a $30,000 university, and if you add like $800-900 per month, that will be another 10,000. For 2 years it will be another 20,000. So you will be done with 50,000. You will be done with everything, the course as well as the thing. And if you get a part-time job, on-campus job or anything, that will even come down. మీకు 50,000 కంటే కూడా కొద్దిగా తగ్గుతుంది. సో నేనేమంటా అంటే if you are able to afford it, no big deal, మీరు ఏదైనా చూసుకోండి. బట్ మీకు ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉంటే డోంట్ గో ఎనీథింగ్ అబౌవ్ like $30,000-35,000 spend the tuition fee for the college. That's my sincere suggestion. Even with that $30,000-35,000 limit, we can find a good reputed universities which are on par with the other top-rated universities. At the same time, you will be saving a lot of money for your family also. So I would sincerely suggest, go with those kind of universities in like mid-range universities. Keep the tuition fee less than $30,000-35,000, and the rest will be our living expenses. So total comes around 50-55 is, I think it will be a good number for the masters. Don't go beyond that and get into all kinds of loans and trouble and all this. That's my sincere advice. అండ్ ఇక్కడ అంటే స్టూడెంట్ వీసా నుండి వర్క్ వీసాకి ఎలా స్విచ్ అవ్వచ్చు అనేది ఏమైనా ఇంపార్టెంట్? సో the student visa అనేది like a F1 visa always. Once you graduate out of it, that will be automatically you will get a OPT. Okay. And once you have OPT, then you will get into the H1 thing. You have to apply for the H1. That is how the thing. But you need a sponsor
టు గెట్ H1. సో నీ ఓపీటీ నుంచి సమ్ ఎంప్లాయర్ షుడ్ స్పాన్సర్ యూ. సో నాకు ఆ పర్సన్ కావాలి, నాకు దగ్గర జాబ్ ఉంది, నా దగ్గర ఎవరు ఇక్కడ దొరకట్లేదు, సో ఐ నీడ్ దట్ పర్సన్ అని చెప్పి తను అప్లికేషన్ పెడతాడు. దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద H1. అందుకోసం H1 వాళ్ళు అప్లై చేస్తారు. నాకు ఇక్కడ దొరకట్లేదు కాబట్టి తను కావాలని అనుకోండి. సో తన పేరు మీద వాళ్ళు ఫైల్ చేస్తారు. సో అది ఏంటంటే లాటరీ సిస్టమ్. ఇఫ్ లాటరీలో పిక్ అయితే ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది, కాకపోతే మన నెక్స్ట్ ఇయర్ దే హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్. సో దట్ ఈస్ హౌ దట్ స్టూడెంట్ వీసా నుంచి H1కి ట్రాన్సిషన్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. మధ్యలో ఓపీటీ కొంత పీరియడ్లో ఉంటుంది. అండ్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ హై ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీసే కావాలి అని అంటారు, సో లో ర్యాంకింగ్ వద్దని అంటారు. సో ఈ ర్యాంకింగ్ దాని గురించి ఏమంటారు సార్ మీరు అసలు? ర్యాంకింగ్ అనేది బట్ ఒకటి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది నా ఎక్స్పీరియన్స్లో చూసిన తర్వాత, ఆనెస్ట్లీ అంటే యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ అనేది ఇంపార్టెంటే. ది సేమ్ టైం స్టూడెంట్ కూడా ఎంత పెట్టగలడు, ఐ మీన్ లైక్ ఎఫర్ట్ ఎంత పెట్టగలడు. అప్పుడు బ్రాండ్ అనేది ఉంటుంది తప్పితే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ హౌ ఈ పర్ఫామ్. ఇతను సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకుండా అక్కడ ఏదో అలా చేసిన తర్వాత చేస్తే ఆ బ్రాండ్ కూడా ఏమి వాళ్ళకి ఇదవుతుంది, హెల్ప్ అవ్వదు. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ ద బ్రాండ్ ఇమేజ్ వల్ల దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో చాలా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ పిట్స్బర్గ్లో ఒకటి ఉంటుంది, CMU అని, కార్నెగీ మెల్లన్ అని. ఇట్స్ గుడ్ యూనివర్సిటీ. ఆ ప్రోగ్రామ్ more than $150,000 అవుతుంది మాస్టర్స్, రైట్? బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దర్ క్రేజీ అబౌట్ దట్ యూనివర్సిటీ. ఓకే, అక్కడ పోతే ఒక బ్రాండ్ ఉంటుంది, అది ఉంటుంది. బట్ డజంట్ మీన్ లైక్ ఆడికి అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఈ గెట్ జాబ్ అనేది దిస్ నో గ్యారంటీ. 100% ఏ యూనివర్సిటీ వాడు కూడా గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత జాబ్ ఇస్తామని చెప్పి ఎవ్వరు అది నో, దే వోంట్ గివ్ దట్ గ్యారంటీ. అక్కడ ఉండే US సిటిజన్స్కే దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ ఒక జాబ్. ఇక్కడి నుంచి మనం పోయిన తర్వాత అది అసలు మనం అంటే మీ ఎఫర్ట్ చేయగలిగి ఉండి మీరు ఎంతైనా పెట్టుకోగలము అనుకుంటే, నాకు బ్రాండ్ ఉండాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ గో ఫర్ ఇట్. అదే కానీ మీరు కొద్దిగా మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అట్లా ఉండి మేము ఇంత పెట్టుకొని తర్వాత రేపు అక్కడ జాబ్ ఒక అటు ఇటుగా ఒక 1 or 2 years లేట్ అయితే మాకు స్ట్రెస్ అంతా ఉంటుంది అది అనుకుంటే బెటర్ డోంట్. దెర్ ఆర్ వెరీ డీసెంట్ యూనివర్సిటీస్ విత్ అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్. అది అయిన తర్వాత నువ్వు అక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ అయినా ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ అయినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీ ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ విల్ బి యువర్ నాన్ ఇమిగ్రెంట్. నువ్వు వాడు ఆ యూనివర్సిటీ చేసిన H1 మీద పోవాలి, ఈ యూనివర్సిటీ చేసిన H1 మీద పోవాలి. ఇంటర్వ్యూ కూడా సేమే ఉంటుంది. నీవు స్మార్ట్ ఉంటే వాడికంటే బెటర్గా నువ్వు ఇంటర్వ్యూని క్లియర్ చేయగలిగితే నీకే ఫస్ట్ జాబ్ వస్తుంది. వాడికంటే వాడు అది బ్రాండ్ చూసి ఎప్పుడు ఊరికే ఇంటర్వ్యూ లేకుండా జాబ్ ఇవ్వరు. నీకు ఉండాలి. నువ్వు ఎక్కడ చేసినా కూడా నీకు అది ఉంటే, నీకు ఆ స్కిల్స్ ఉండి, నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేసి నీకు ఆ నాలెడ్జ్ఫుల్ అయితే నువ్వు ఏ యూనివర్సిటీ చేసినా కూడా డజంట్ మ్యాటర్. సేమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. నువ్వు అక్కడ ర్యాంక్ యూనివర్సిటీలో చేయి, ఇక్కడ చేయి, ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీసే ఉంటాయి. ఇక్కడ డజంట్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద CEOs US ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఎవ్వరు 60 to 70% ఆఫ్ ద CEOs ర్యాంక్ యూనివర్సిటీస్లో ఎవరు చేయలేదు. అందరూ నార్మల్ యూనివర్సిటీస్లో చేసిన వాళ్ళు. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అక్కడ చేస్తేనే అక్కడ ఆ స్టేజ్కి వస్తాము అనేది ఏది ఉండదు. అల్టిమేట్గా ఇట్స్ అప్ టు ద స్టూడెంట్. మనం ఏంటంటే ఎంత తక్కువతో మన ఫ్యామిలీకి బర్డన్ కాకుండా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద ఫోకస్ పెడితే, నేను అదే చెప్తున్నాను. డోంట్ గెట్ ఇంటూ ఆల్ దిస్ ఎవరో చెప్పారు, మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, అక్కడ ఏదో టాప్ కట్ ఇదే టాప్ కట్. యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోవాలి విత్ లెస్ ఓవర్ లైబిలిటీస్ లైక్ లోన్స్ అవి లేకుండా తక్కువ లోన్స్తో ఫాస్ట్గా గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయి గో ఇంటూ ద జాబ్ మార్కెట్ అండ్ ఫైండ్ ద జాబ్ అండ్ గాన్. అదే డోంట్ టేక్ లైక్ అక్కడికి వాడు చెప్పాడు ఇది చెప్పాడు అని చెప్పేసి. అసలు గ్లోబల్ క్వెస్ట్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది స్టూడెంట్కి? ద మెయిన్ రీజన్ ఈ గ్లోబల్ క్వెస్ట్ స్టార్ట్ చేసేదానికి ఏంటంటే వీ వాంట్ టు హెల్ప్ స్టూడెంట్ అండ్ గైడ్ దెమ్ ఇన్ పర్సూయింగ్ దేర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అబ్రాడ్. సో ఇక్కడ చూసి ఈ కన్సల్టెన్సీ ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ ఇట్లంతా చూసిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ రిప్డ్ ఆఫ్. యాక్చువల్గా ఈ కన్సల్టెంట్స్ ఆర్ మేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. వాళ్ళ ఇగ్నోరెన్సో లేకపోతే వాళ్ళ లేజినెస్ ఏదో ఒకటి, వాళ్ళకి ఏం తెలియదని చెప్పి వీళ్ళు ఏం చెప్తే అది స్టూడెంట్లు ఫాలో అవుతారని చెప్పి వాళ్ళు దే ఆర్ టేకింగ్ దెమ్ ఫర్ రైట్ అంటే ఇంకా వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం తీసుకెళ్తున్నారు.
సో అది ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే అది అడ్రస్ చేస్తాం. మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఏంటంటే స్టూడెంట్కి మనం లైబుల్ బర్డన్ కాకూడదు, స్టూడెంట్కి హెల్ప్ చేయాలి యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. మన స్టూడెంట్ కాదు ఇది మనకి ఇఫ్ యూ మేక్ ద స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ ఇన్ ఏ కాలేజ్, అల్టిమేట్గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కాలేజ్ విల్ పే ద కన్సల్టెంట్స్. అది మనం ఏంటంటే మనం వాంట్ టు కనెక్ట్ ద స్టూడెంట్స్ టు ద రైట్ కాలేజెస్ విచ్ ఆర్ అఫోర్డబుల్ కాలేజెస్, దట్ స్టూడెంట్కి మళ్ళీ ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ కాకుండా అది ఉండేటట్టు గుడ్ కాలేజెస్, గుడ్ అండ్ అఫోర్డబుల్ కాలేజెస్. So that's what our goal is to when we started this thing, right? But still we are continuing the same way. So we want to help the students, and we are open, and we are transparent. The whole process is transparent, so everything will be each and every step in this process, the student will be involved, and the student will make that. When we suggest the college, we will give the options to the student. Hey, these are the colleges we want to apply for. Looking at your profile, you go ahead and look at them, and then these are the programs that they are offering. You decide. And if student has any choices, always we go ahead and then apply for the choices, whatever the student likes in. And ultimately, once he gets the I-20s, that's up to the student which I-20 he wants to use to go for a visa. That's how we help the student. And then during this process, we help them with LRs, not LRs, SOPs, and the resumes, preparation, and everything. We'll guide them through. But one other thing, right? So SOPs, there are some universities that are very particular about the SOPs. The student needs to do the SOPs, they need to spend time and then do some homework on the college, the program and the thing, and then write the SOP on their own. Don't copy paste the SOPs. Most of the students, they copy paste. And when they apply for the multiple universities, usually students apply for 3 to 4 universities. They don't even change the name of the universities. They same SOP they submit to all 4 universities. So that is one red flag. Most of the universities, they don't like that. The student can even change the name of the university before applying. So if the same SOP, if you apply for all the 4 universities and without changing the name, so what they think is, right? So if he can't change, if he is that lazy, ఒక లైన్ కూడా చేంజ్ చేయకపోతే ఒక మీ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఫినిష్ అట్లా చేస్తారు ఈ మాస్టర్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు రైట్ అక్కడ చూడటంతోటే అడ్మిషన్ రిజెక్ట్ చేస్తారు. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ యూ ప్రిపేర్ యువర్ ఎస్ఓపి. కొద్దిగా అవాయిడింగ్ అది చూడండి, సేమ్ ఏ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేస్తున్నారు ఏ ప్రోగ్రామ్కి ఒకటి కాపీ పేస్ట్ చేయకండి, అదొకటి. తర్వాత ఎల్ఓఆర్స్ కూడా సమ్ యూనివర్సిటీస్ ఎల్ఓఆర్స్ లెటర్స్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ ఒక 2 or 3 ఎల్ఓఆర్స్ కావాలి. బట్ ఏంటంటే ఒకే టెంప్లెట్ ఉంటుంది కాలేజ్లో, ఆ టెంప్లెట్ మీద 3 సంతకాలు పెట్టి పంపిస్తారు. అది కూడా మనకి యూనివర్సిటీస్ యాక్సెప్ట్ చేయవు. LR should be different. ఒక ఇద్దరు రాశారంటే ప్రొఫెసర్స్, దోస్ LR should be different ఉండాలి. సేమ్ యాజ్ ఈజ్గా చెప్పి ఇద్దరు అదే మ్యాటర్ మీద కంటెంట్ మీద సైన్ చేస్తే ఇట్ వాంట్ వర్క్. అది ఒకటి. సో బీ కేర్ఫుల్. ఆ 2 things కొద్దిగా SOPs LRs కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ప్రిప్ చేయండి. ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే డెఫినెట్గా మన టీం వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఒకసారి వాళ్ళు డ్రాఫ్ట్ కాపీ పంపిస్తే వీల్ మేక్ సమ్ ఎడిట్స్. At the same time, always ChatGPT undi, adi undi, they can take help from ChatGPT and then edit the SOPs if they want to make it edit. That's all we do for our students. And like we said, like in the visa prep process and mock interviews, there are so many things that we learn. Even after coming there, if they need any assistance with accommodation or anything, we'll connect them with our old students who are studying there in the college and help them with the accommodations. And and with any transportation they need from the college to the airport to the college and everything. So we also help them with those kind of stuff. So not like other consultants, once they're done, so they get their processing fee, and then once they get the visa, they'll just wipe their hands and say, okay, done, I'll never be there. But akkadiki vachina kuda, if they need anything, we will answer their calls. And at least we will guide them any immigration related issues or anything. And later on after the graduation, if they want any good employers, we will connect them to the employers, give their numbers, and then they can talk. So those are the other services that we provide, different from other consultants out here. So because we have offices in US and UK, so that's the one extra advantage for the students to reach out to us.
సో చూసారు కదా, అబ్రాడ్ వెళ్ళే స్టూడెంట్కి హెల్ప్ చేయడమే మా గోల్. ఇలా వీడియోస్లోనే కాకుండా డైరెక్ట్గా మీ పక్కనే ఉండి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ నుంచి వీసా సక్సెస్ వరకు అండ్ మీకు కెరియర్ గైడెన్స్ కూడా ఇవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. సో ఈరోజే కాంటాక్ట్ అవ్వండి.